Very good evening, everyone. Sorry, since last 3 days there were no sessions because of G20 sessions, because of Krishnastami, all the stuff. సో అందుకోసమే యాక్చువల్లీ నేను తీసుకోవాల్సింది G20 వల్ల ఇక్కడ కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ప్లస్ నేను రిప్రజెంటేటివ్గా వెళ్ళిపోయేసరికి నేను కొంచెం కుదరలేకపోయింది. రైట్. సో మనం ఎక్కడున్నాము? మనము కంప్లైన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఐ హోప్ రైట్. We went through, it is something like 30 seconds. Yes. So మనం ఏమేమి మాట్లాడుకున్నాము? What is actually security compliances, or let's say monitoring of solutions, banking ఒకటి, let's say I can say pharma coke ఇండస్ట్రీకి ఒక కంప్లైంట్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనము డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో ఇవన్నిటిని మనం ఏమన్నాం? యాక్చువల్లీ సెక్యూరిటీ కంప్లైన్సెస్ అన్నాం, రైట్? సో అండ్ అవర్ టీమ్ అగైన్ Sandhya show sent some details. Very nice. She's thrown some what is meant by data masking, hardware based security, data backups and data erasers and all, right? So see, she's spending a lot of time, right? So even I told you to understand what is the meaning of some things, right? So today మనం ఈరోజు ఏం నేర్చుకుందామంటే కంప్లైంట్స్లోనే ముందుకు వెళ్దాం. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కంప్లైంట్స్. ఓకే, కంప్లైంట్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, this is one of the most important area where you may have some companies like medical industry, like pharma industry, like IT industry, like civil industry. ప్రతి దగ్గర data is what actually is very important. ఎక్కడైనా కానీ data is very important. Why actually we required? Why required this? So one of our very famous person who can say Lockheed Martin. You might have listened this particular specific company also, Lockheed Martin. So this particular person is exist. He told earlier data is something like earlier the precious metal is something like diamonds, gold. These are the precious metals, silver, platinum, right? These are the precious metals. This is the older concept. Now data is the precious thing over and above. If you take any of this, it's less than if you are compared with the data. Data is the highest value. సో మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క వర్క్, చేసే ప్రతి ఒక్క పని మీద అంటే మన గురించి అనలైజ్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈరోజే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై ఓన్ అకౌంట్. దిస్ ఈజ్ మీ, విష్ణు, అండ్ రీసెంట్లీ what I got. See, where it is. See, ICICI Bank pre-approved balance transfer has been sanctioned. So, how and why? Now the first question is something like, I will show you. This is the real truth. On which day?
11th September 2023. See, loan facility application. Who created? By ICICI Bank. I have not applied. I have already taken a loan, home loan. So now they are claiming they want to give an option of 1 lakh 42, sorry, 14 lakhs 20,593 rupees sanction for 180 months at a price of 8.75, and the amount of EMI is 14,199 per day, 180 days. So they have taken every step and they are informing me, if you are interested, just contact our bank. So they have sanctioned. See, congratulations, you have been approved for home loan, has been sanctioned. Now with whom permission this particular person has done? See, this is a real example. See, you can see I have got two sanction letters. One is 18 lakhs, one is 14 lakhs. And this is the only amount, right now I am outstanding. My outstanding is 33 lakhs. My home loan outstanding is 33 lakhs as of now. For the day it is 33 lakhs, and they are providing exactly 33 lakhs. How they come to know that I have an exact this amount of, you can see the exact amount? I got even shocked. This is the same account, this same amount right now I am outstanding in my account. I took 20 lakhs of loan for home loan, and for this 14 lakhs I have to be paid, and to, I mean, even 93 rupees is the real exact word for this month. How this possible? Because this has an eye on my banking, whatever monetary transaction that is getting happen, right? It is getting monitored by your ICICI. Now, is that ICICI is doing? Actually, no, it's not doing by ICICI. There are so many companies who is actually doing this data mining. This is known as data mining. Very dangerous. Data mining is very dangerous. Now, what people are doing with the data mining? People are selling this particular data. Selling data. Now, how and why? Now, suddenly you are getting some 20 lakhs of coverages. 20 lakhs of coverage. Suddenly at a price of 499 rupees only. How it is getting happen? If you see this, it is suddenly after taken one blood report or some small medical checkup. If you see, generally it happens exactly after a small blood report and a medical checkup, you are getting a sanction of 20 lakhs coverage if you are going towards lal pathologs or a migraine pathologs or 24 hours labs, whatever. So these are the people actually who selling the data to the insurance companies. Okay, and the middlemen of banking sectors. Actually, bankings are not identifying who all are my customers. Banking give an opportunity to so many BPOs, and there are something like all, there is a BPO kind of stuff used to be there. They used to call you, right? Do you want any kind of loans? And they will finalize, they will track your monitoring, tracking of your transaction. So after the tracking of your transaction, they are finalizing, yes, I am in a need of loan. So they will start giving me with the attractive interest rates. So this is what happens. So what is happening here? Data mining is getting happen. Now each and every area data is important, as I said. Now the question is something. If the data is leaked, means your confidentiality lose. So everyone comes to know the reputation of your data. You lose the reputation of your data, right? So this is the most important area. So we have to focus on this. We have to be keep safe. And there's something called IA. We discussed this too. So that's the why for every industry they have been
given some standards for data security and infrastructure security. Let's say that is known as compliance standards. Compliance standards. Okay. Now you come to know what is meant by compliance standard. Now what are the different compliance standards are there? Let's say first one is something known as GDPR. GDPR. Second is something called PCI-DSS. These are the very famous. Okay, because this is a general standards. Okay, the third is something called HIPAA. Fourth is something known as FISMA. Fifth is known as SOX. I will explain about one by one. Okay, there's something called NERC. There's something called FERC. There is something called ISO 27000. So these are the very famous data security compliances. The first one is known as general data protection regulatory. The general data protection regulatory. Now I will explain about PCI-DSS and general data. PCI-DSS is called Payment Card Industry Data Security System. Okay, we are discussing general data means what? So general data means your common data of a public people. So this is actually defined by European countries. Who? European Countries Council. Country Council. ECC. This is a one council. ECC, European Country Council, who defined some GDPR regulatory system. Now in the GDPR controls, so there are some GDPR controls. What are those? We can say one minute. See. In each area, there are some big categories of personal data subjects, elements of personal data within the each category, source of personal data, purpose of which personal data is processed, legal basis of each processing of data, special categories, legal basis, retention period, actions of GDPR complaint. So like each and every has some, see, data subject rights, how you are keeping the access, data probability, deletion and rectification. See, these are the, see, this is the each and every is known as, these are the known as some controls, and these are the questions how you are going to raise according to your GDPR SME. Okay, so this particular standard, whatever you are seeing here, right? So there are so many things. So which have been defined by whom? Which is defined by GDPR, General Data Protection Regulatory. Okay, so this General Data Protection Regulatory has given some checklist. So I will share this particular checklist with you people. Now from here, personal data. So in the personal data, once you read this particular thing, children personal data, legitimate interest based data subject rights like deletion period, retention period, regulation data subject to rights again, for accuracy, data, minimization, purpose of limitation, accuracy, retention, duplication of records, other legal objects with respect to governing of this data retention.
Transparency. Transparency to the customer. So in the transparent to the customer, there are some questions. So by understanding this meaning, you have to understand whether this particular, whether this particular company is following this particular steps or not. So by seeing this, once general data can be regular, we can maintain a regulatory setups, right? So we have to follow these things. So do we have a CCTV solution? Do we have something like proper backup? Do we have a hot standby servers? Everything that I have been given here. So this is the list of data set. Similarly, payment gateway, payment card industry. It is related to GDPR as I said. This is for general data, but this is exclusively for your credit card and debit cards. Credit card and debit card. This is I said right, payment card industry. Okay, there's a payment card industry. Who is the payment card industry? Let's say there is a Visa, there's a Rupee, right? There is something called Master, there's something called Mastro. Like these are the actually payment card industries who provides the ATM, credit card, and all, right? So they have their controls. So further we can write. So to maintain one company, so you have to maintain this particular compliance checklist. There is a compliance checklist again for them. One minute. I'm just giving. See, in this area, there are total 12 requirements to maintain your PCI DSS compliances. So first, install and maintain firewall configuration, protect the cardholder's data. Do not use vendor supplied default passwords. Protect store card holders data. Encrypt the. See each individual again this particular requirements. There are some sub explanatory. So for each individual, see install and maintain. So what kind of step that you have to follow? Everything. So vendors it focuses and what are the things? Cardholders data management and PCS requirement for encrypt the transmission of call data while public see. So requirement 5, requirement 6, requirement 7, requirement 8, requirement 9, requirement 10. Like we have total 12 requirements, right? So this particular 12 requirements, and there are something like more than 110 safeguards for this. How to maintain this? There is total 110 safeguards. So this is the requirement. To maintain this, we have to go for some safeguards. So that safeguards you generally don't get anywhere because that is what actually people used to business. Okay, people play the people go for something like business. That is what the business. So they will give you only requirement to maintain this. We have to do some changes. We have to maintain some configurations. So all those will be comes under. So this is most important to safeguard the details of your card holders and details of the cards, right? So like HIPAA, this is HIPAA is another. It is related to your HIPAA compliance. So what is this actually? It is actually Health Insurance Portability and Accountability Act. It is exclusively related to your individual health insurances as well as health industry. Similarly, FISMA. Now, what is FISMA? FISMA is a the one of the 1 minute. Sorry,
Sorry, my machine got some issue. Requirements. It is a Federal Information Security Management Act, okay? FISMA. Similarly, there are lot many. See, each I am giving again a task to each individual. First, understand. So you should know these two most important, GDPR and PCI DSS, and you have to know about HIPAA also. So you better understand these three things. Okay, I'll go with again PCI DSS. I will going to explain. But GDPR, PCI DSS, and HIPAA, that you have to first understand what is the three different requirements and the important area. And over and above this is something like ISO 27000. This is known as ISMS, Information Security Management System. Okay, Information Security Management System. So this particular information security is all about your IT industry. Okay, and it is your task now. What all are these? FISMA, SOX, NERC, and FERC. What is the meaning of this compliance? For what industry it will work for? Okay, each is having a different industry. FISMA already I told, right, is a Federal Information Security Management Act, and it is related to your US, US based compliance. And similarly, like there is SOX, NERC, and FERC. You just go and understand what is the meaning of SOX. Though I'll tell you about the full forms. That doesn't make any issue. Okay, it is Sarbanes-Oxley Act. This is actually given by this particular two-person, Sarbanes and Oxley. These are the two security expert who actually given this particular SOX complaints. Okay, so this is related to one industry. Okay, similarly, finally something called NERC. This is North American Electrical Reliability Corporation Act. This is again related to your electricity department. Okay, similarly there is something called FERC. This is a Federal Energy Regulatory. These two are related to power industry. So what is the very important standards in a power industry? It is in a financial industry. This is in a government industry, goat industry. HIPAA is something called health industry. Payment cards and the general data is the information security. Like for each, these are the very famous compliances. So if you're working on any of the, let's say this is a mandatory GDPR, and this is ISO 27000 is a GDP important, and PCI DSS is also very important because nowadays it's very people are commonly asking. So we will go and understand about GDPR, PCI DSS, and ISO 27001. Okay. Now each individual, I'm not claiming. So what you need to do is something like Badri, you take PCI DSS. Sandhya, you take GDPR. Anil, you take HIPAA, and Sahiti, you take ISO 27000. So write the requirements and the important topics. Write, not copy cut paste. I don't require. Okay, so write in your like Sandhya how and how Badri and Anil and Sahiti generally wrote multiple times. Said take one complaints and identify in the Google what is actually GDPR, history of GDPR,
like what is PCA-DSS, what are the requirements, what are the different. So whatever you got, so write and throw in the group so that the other will understand that other topic, right? And it is a continuous practice to even you yourself come to know what is the meaning of GDPR and PCA-DSS, ISO and HIPAA. So 1, 2, 3 and 9. 1, 2, 3 and 9. So this one, this one, this one and this one. So you have to first understand these particular four areas. So over and above, this is related to a particular complaints, let's say related to one industry. But over and above, there is something called CIS. What is CIS? This is Center for Information Security. Center for Information Security. Now, what actually it is? So, this is provided by SANS Institute. Now, SANS everyone knows, right? System, Admin, Network, and Security. This is one organization. It's managed by whom? US government. Okay, it's managed by US government. So this organization is an NGO and a certification provided and training provided company who is giving actually a benchmarks. What is meant by benchmarks? Benchmarks also known as templates. Okay, so benchmarks are also known as templates, or you can say, examples. We can say. So let's say you are using some one software. Let's say you are using Windows. You are using Windows. So how to safeguard the window first of all? So how to harden the window? How to identify the vulnerabilities? How to patch that? So security, loopholes, patch, default changes. So all it will be given in your templates and benchmarks and all. Similarly, SANS is providing some very famous framework that is known as SANS CIS version 8. Earlier it was version 8 versions were generated. This is something known as CIS, that is cyber security framework. Okay, cyber security framework. Like already said, benchmarks like templates and all, it is also giving some cyber security framework, that is CIS version 8. This is also known as CIS controls and safeguards. CIS controls and safeguards. Okay. So with this particular, this is the generic safeguards and a generic control. It is immaterial that you related to payment industry, you related to health industry, you related to IT. It doesn't bother. Here we are talking about total 18 controls. How many? 18 controls, and there are something known as 56 safeguards. Or how many? 56 safeguards. Okay. So I will explain about exclusively about these 18 explained and 56 safeguards. So, and each individual identified, I have given the individual task, right? GDPR, PCI DSS, HIPAA and ISO 27000. So whatever you get in ISO, it's very big, don't worry, but still ISO 27 requirement and compliance checks, right? You will get some details. Just identify that and write it down. Okay. Now we will discuss about the generic CAS compliance. So CAS is something like, as I said, this is a Center for Information Security CAS framework designed by SANS organization. Okay. So these are exclusively related to some specific industry. This is a generic, irrespective of any industry, you have to follow this. If you want to become a IG1, IG2, IG3. Now IG1 means you can say small scale industry. IG means what? Implementation group. Okay. IG means implementation group. IG2 means it is
mid-level, or you can say small enterprises. These are not enterprise, these are small enterprises. IG3 is the large enterprises. Okay. We can simply write these are for retailers, this is for wholesalers, this is for manufacturers. Simply. We can write, right? So IG1 is a small scale industry, mid-level industry, or we can say small enterprise. Finally, large enterprise where the manufacturing happens. They collected bulk and they send it to the individual sellers. So in each area, that is implementation group, there are some mandatory 18 controls and 56 safeguards to be followed. Okay, 1 minute. Yeah. So it is something like looks like this. Okay. So CAS framework, or we also go for. So this is a CAS controls, we can say. So for every organization, we have to set up some standard rules. So I will share this particular presentation, don't worry. So how can I approach for this particular activity? How do I focus on my endpoint security, application security, user awareness, vulnerability management, and best practices, right? So SOC people should know all these areas. So it's very important. Cyber security is not that so easy. So you should know what is mean by endpoint, that we know, right? Windows and desktops and Linux and all. And application security, network security, data security. How to make the people awareness, the most important area. Even people don't know, right, how HR people come to know what is cyber security. So we have to train them with respect to their issues. And what is in the vulnerability and all that we will discuss. Okay. So how to make it the best practices? We do say, right, keep a very strong password. Do not share the password. So these are the best practices that we giving to the people and making the awareness. Okay. So let's move on to the understanding. So as I said, IG1 limited and IT expert, which is the implementation group. IG2 having individual responsible for mid-scale and small enterprise area. And IG3 is something called where the large enterprise enterprise area that we can handle. So we have, this is the older version of compliance standards. This is the latest version of compliance standard. Now what is CAS? CAS is the Center for Information Security managed by SANS company. Okay. So here it's clearly saying, so we forget about this 20. We just look after this latest version because we have to know about the latest version only. So here each individual having some, let's say this is a one control and this is having some minimum safeguards. So for each control, say it's the inventory and control of enterprise assets. See, inventory and control of enterprise assets. And there are 5 safeguards for safeguarding your enterprise hardware assets. సో మీ దగ్గర హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది, సర్వర్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ ఉంటుంది, అండ్ ఇంకా కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి, మొబైల్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి? సో ఏమనేటివి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇవన్నీ 5 ఏరియాస్ అన్నమాట. ఎస్టాబ్లిషన్ అండ్ మెయింటైన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అసెట్స్ అండ్ అడ్రస్ ద అన్ఆథరైజ్డ్ అసెట్స్, యూజ్ అండ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డిస్కవరీ, డిహెచ్సిపి క్లాగ్స్ అండ్ ప్యాసివ్ అసెట్ డిస్కవరీ టూల్. సో ఇలా 5 డిఫరెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్ మనకి ఇచ్చిండు అనమాట. సో ఇలా మనకు 5 సేఫ్ గార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో ఇప్పుడు IG1 అంటే ఏంటి, IG2 అంటే ఏంటి, IG3 అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ఉంది కదా, ఈ కంట్రోల్ అనేది మ్యాండేటరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి IG1లో, IG2లో, IG3లో. అంటే ఇది ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంటే ఈ డిఫరెంట్ 3 ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి కదా, IG1 అనే ఇండస్ట్రీ. లెట్సే నేను ఒక చిన్న రిటైల్ షాప్, లెట్సే నేను ఒక సిమ్ సెల్లింగ్ షాప్. ఇక్కడ ఏంటంటే బల్క్ సిమ్ సెల్లర్, హోల్సేల్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే లెట్స్ జియో కంపెనీ. ఇక్కడ సిమ్ సెల్లింగ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ సిమ్స్ కి సంబంధించిన హార్డ్వేర్ అనేది, ఇది హార్డ్వేరే కదా, సిమ్ అనేది హార్డ్వేరే కదా. సో ఇది IG1 అంటే రెప్యుటేషన్ IG1 కంపెనీ అని అవ్వాలి అంటే మినిమం 40% ఆఫ్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ టు బి మెయింటైన్డ్. సో ఇక్కడ 40% అంటే ఎంత? 20, 20,
20, 20, 20, right? So 40% అంటే minimum 2. అంటే any 2, you can take any 2, either this 2 or this 2 or this 2 or 1 and 5 or 4 and 5, whatever, any 2. అంటే ఇప్పుడు దీంతో ఉన్న 5 ఉంటే దాంట్లో మినిమం 2, 5 ఉంటే మినిమం 2 అనేటివి మెయింటైన్ చేస్తాయి. అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అసెట్ ఇన్వెంటరీ. ఎస్, మీరు ఒక 10 సిమ్ కార్డ్స్ తీసుకురాగానే వాటిని ఫస్ట్ ఒక పేపర్లో రాసుకుంటారు. ఎస్, నా దగ్గర 10 సిమ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ సెల్లింగ్ టు విష్ణు, ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ టు అనిల్, it is selling to Samyukta, it is selling to Sahiti, it is sold. I mean, you might have written in your book, right? So this is your maintaining, right? You are maintaining the first level, IG1. The first level is completed. The second level, address the unaddressed assets. Let's say నీ దగ్గర 10 ఉన్నాయి, యాక్చువల్లీ మీరు పర్చేసింగ్ 10, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిండ్రు? బల్క్ సెల్లర్ నుంచి తీసుకొచ్చింది 10, కానీ మీ దగ్గర 12 ఉన్నాయి. ఆ 2 ఏంటో ఏమో తెలియదు ఎవరిది. అప్పుడు ఏంటో దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి కదా. దాన్ని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేసి మనం అడ్రస్ చేస్తే ఇది ఎవరు ఇచ్చిండ్రు, లెట్స్ సే ఆ సిమ్ కార్డ్ బ్లాక్ అయింది, ఎవరు తీసుకొచ్చి పెట్టిపోయినారు, మర్చిపోయినారు. సో అది మనం దగ్గర పక్కన పెట్టినాము. లేదు అంటే ఎవరన్నా మన దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళామని చెప్పేసి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అలాంటివి జరిగితే, నేను తీసుకెళ్ళలేదు, కావాలంటే చూడండి నా దగ్గర ఆల్రెడీ 10 ఉన్నాయి అని మనం లిస్ట్ చూపిస్తాం. సో అలాంటివి మెయింటైన్ చేస్తే మనం ఈ 2 మెయింటైన్ చేస్తాం అనుకో, IG1లోకి వస్తాం. అదే మీడియం సెల్లర్ అంటే మినిమం 80% అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే దీంట్లో మినిమం 4, 1, 2, 3, 4 ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద 4 అనేది మ్యాండేట్గా వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి. సో మనం IG1 అనే స్మాల్ కంపెనీ అంటే ఇది ఉంటే సరిపోతుంది. లైక్ ఒక షాప్ ఉన్నదనుకోండి మనకి ఇంట్లో, లెట్సే ఒక చిన్న షాప్ ఉందనుకోండి, మనకు ఓన్లీ ఎక్కడ లెట్సే మున్సిపల్లో పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అంతే కదా. మున్సిపల్లో పర్మిషన్ అప్లై చేస్తామో షాప్ పెట్టేసుకున్నాం, అంతే కదా. వేరే IG2 అంటే లెట్సే మనకి పాన్ కార్డ్ కావాలి, GST కావాలి, ట్యాన్ కావాలి, ఇంకేమో కావాలి. IG3 అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్. సో దీంట్లో వీళ్ళు 5 ఉన్నాయి కదా, 5 కంప్లైంట్స్ కావాలి కదా. అంటే 100% కంప్లైంట్స్ ఉండాల్సిందే. అయితేనే మీరు లార్జ్ స్కేల్, లైక్ ఏంటంటే MOUs జరగాలి, ఎవరితో? గవర్నమెంట్తో. రిజిస్టర్డ్ అవ్వాలి యాజ్ ఏ కంపెనీ. తర్వాత ఎక్కడ ఎంప్లాయర్స్ ఉన్నారో ఎంప్లాయర్స్ కి PF మెయింటెనెన్స్, ఆల్ హెల్త్ మెయింటెనెన్స్, అండ్ దే హ్యావ్ టు గివెన్ విత్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్, ఆల్ అవన్నీ అనేది IG3లో ఉంటాయి అనమాట. IG2లో ఏంటంటే మీకు ఇవి ఉంటే చాలు. సో యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ యువర్ ఎంప్లాయర్స్, రైట్? ఎందుకంటే ఇది మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు IG2 ప్రకారం. ఇక IG1 అంటే అసలు మీకు ఎంప్లాయర్ అవసరం, మీరు ఓన్గా 1% కంపెనీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, OPC అంటారు. మీరే ఓనరు, మీరే వర్కర్. సో దానికి ప్యాన్, GST ఏం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు అవసరం అనుకోండి రిజర్వేషన్. ఇలానే అంటే ఇప్పుడు ఒక కంట్రోల్లో ఉంటే అలా 20 అంటే 40% ఇంప్లిమెంట్ జరిగితే దాన్ని IG1 అని, 80% ఇంప్లిమెంట్ జరిగితే IG2 అని, 100% అంటే IG3 అని. ఎనీ ఆఫ్ టూ. సో ఇలా ప్రతి దాంట్లో ఒక కంట్రోల్ 1, లైక్ కంట్రోల్ 2, కంట్రోల్ 3, ప్రతి దాంట్లో. సో దీంట్లో కంట్రోల్ 3లో 14 ఉన్నాయి. 14లో 40% ఎంత? 14లో 40% ఎంత? ఇట్స్ 5, రైట్? 80% 10, 100% 14. Example, I am not expert, but just I am giving you an idea, right? ఇలా మనం డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్కటి వెళ్దాము మనం, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ గో విత్ కంట్రోల్ 1, కంట్రోల్ 2, కంట్రోల్ 3 అండ్ ఆల్ 18 కంట్రోల్స్ మనము చదువుకుంటాము. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ 18 కంట్రోల్స్ అనేవి మనకి మైండ్లో ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే మనం సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ చేస్తే, సపోజ్ మనం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ అదే సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్గా చేస్తే ఇవన్నిటి గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే మనకి అంటే ఫ్యూచర్ స్కోప్ అనమాట. Got it? Any doubts so far? Any doubts? So నేను మీకు another 10 minutes టైం ఇస్తున్నాను. జస్ట్ గూగుల్ ఇట్. ఎవరెవరికైతే ఏ టాస్క్ ఇచ్చానో, GDPR, PCI DSS, HIPAA, ISO 20000,
అట్లీస్ట్ ఒక 2 పేజెస్ దీని గురించి రాయండి. సో ఒక్కొక్కరికి ఎవరెవరికి ఏది ఇచ్చాను? అనిల్ నీకు ఏది ఇచ్చాను? హిప్పా కదా, హిప్పా. బద్రి నీకేమి ఇచ్చాను? జిడిపిఆర్. PCI DSS. ఓకే, PCI DSS. ఓకే. సంధ్య ISO 27000. సాహితి GDP. ఓకే ఓకే. ఎవరు సాహితి నీకేంటి ఇచ్చాను? ISO 27000. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ 20 minutes టైం ఇస్తున్నాను. గూగుల్లో కూర్చొని మీకు ఏం తెలుసు ISO 27000 అంటే ఏంటి నోట్ చేయండి. అండ్ లెట్స్ సే GDPR అంటే నోట్ చేయండి. దాంట్లో రెగ్యులర్ కంప్లీట్ నేను చాలా ఈజీ చూపిస్తా కూడా, అదే పెద్దది ఏమి ఉండదు. జస్ట్ రాయాల్సింది ఏంటి, వాట్ ఈస్ GDPR, వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ కంప్లైంట్స్, వాట్ ఈస్ కంట్రోల్స్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేసి మీకు డీటెయిల్స్ వస్తాయి. దాని గురించి చదవండి. ఫుల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి రాయండి, GDPR అంటే ఏంటి, అసలు దీన్ని ఎందుకు వాడతాము, అది ఈ ప్లాన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ నీట్గా ఇస్తారనమాట. క్లిక్ చేస్తే కానీ అసలు ఇది ఏంటి టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆల్, వాట్ ఇస్ ఎందుకు అసలు స్టార్ట్ చేసిండ్రు, దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, కొంచెం ఒక 15 minutes స్పెండ్ చేసి నోట్ చేయండి. నోట్ చేసి ఇట్స్ మ్యాండేటరీ, యూ హ్యావ్ టు సెండ్ బ్యాక్ టు మీ. సో అప్పుడు అవి మీరు చదివిన తర్వాత రేపు మనము కంట్రోల్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, మీకు చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి. అందుకోసమనే అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమి చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఏదైతే వర్షన్ ఉందో లెట్స్ సే ప్రతి దాంట్లో డిఫరెంట్ కంపెనీలు ఉంటాయి, అవునా కదా. లెట్స్ సే ఏ హాస్పిటల్, ఒక హాస్పిటల్ ఉంది. లెట్స్ సే ఒక సివిల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ డేటా ఉంటుంది, ఇక్కడ డేటా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం డేటా ఉంటుంది, ఇక్కడ పేషెంట్ డేటా ఉంటుంది, ఇక్కడ వర్కర్స్ డేటా ఉంటుంది. డేటా ఈజ్ రిమైన్స్ సేమ్. ఇక్కడ కూడా క్వాలిటీ చెక్స్ జరుగుతాయి, ఇక్కడ కూడా క్వాలిటీ చెక్స్ జరుగుతాయి. ఇక్కడ కూడా SOP ఉంటుంది ప్రతి దానికి. ఆపరేషన్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అంటే పేషెంట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఒక వర్కర్ హ్యాండిల్ ఎలా చేయాలి, ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని SOPs ఉంటాయి, రైట్. కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్స్, క్వాలిటీస్, చెక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్లంబింగ్ ఇలా ఇక్కడ వెరైటీ ఆఫ్ వర్టికల్స్ ఉంటాయి. ప్లంబింగ్, సివిల్, కన్స్ట్రక్షన్, ఇలా చాలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కార్డియో అది ఇది అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో దీనికోసం ఒక సెక్యూరిటీ ప్లాన్ పెట్టారు, దీనికోసం ఒక సెక్యూరిటీ ప్లాన్ పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కానీ మనం సివిల్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంచుకున్నా మనం పేషెంట్ డీటెయిల్స్ అండ్ హాస్పిటల్ గురించి మాట్లాడతాం, రైట్. కానీ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డేటా సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ డేటా సెక్యూరిటీ, ఇక్కడ డేటా సెక్యూరిటీ, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్యూరిటీ, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ కూడా లీకేజ్ అవ్వకూడదు, ఇక్కడ కూడా లీకేజ్ అవ్వకూడదు. సో ప్రతి దాని గురించి ఇప్పుడు మీరు చదివిన ఒకటి GDPR తీసుకున్నా కానీ ఒక పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది, పేమెంట్ అంటే పేమెంట్ కార్డ్ ఇండస్ట్రీ సేఫ్ గార్డ్ ఎలా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ప్రతి దగ్గర డేటా ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. డేటాని బేస్ చేసుకుని మనం అన్ని తయారు చేస్తున్నాం. సో మీరు ఒక్కొక్కటి నేర్చుకున్నా అంతే. ఇప్పుడు ఈ CS కంట్రోల్స్ చెప్పినా అంతే. సో అది ఎందుకు చెప్పానంటే అది మీకు ఒక ఇండస్ట్రీ గురించి మీకు ఐడియా రావడం కోసం. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మీకు జనరిక్గా అసలు ఎలా ఉంటుంది. జనరిక్గా అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేసాను. సాఫ్ట్వేర్ అంటే లెట్స్ ఏ CAD అంటాను. వాట్ ఈస్ CAD? లేదంటే నేనేమంటాను, SAP అనుకోండి. SAP. CAD వచ్చేసి డిజైనింగ్, స్పెషల్లీ సివిల్ రిలేటెడ్. SAP వచ్చేసి అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్. లెట్స్ నేను MMS ఆర్ HMS, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇది హాస్పిటల్ సంబంధించిన. సో ఎవ్రీవేర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది, నేను ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్వెంటరీ. అంటే అది CAD కావచ్చు, SAP కావచ్చు, HMS కావచ్చు, కానీ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉండాలి. సో ఇది జనరిక్ అన్నమాట. అదే నేను స్పెషల్లీ హిపాలో ఏం చెప్తాను,
సో దాంట్లో హెచ్ఎంఎస్ రిలేటెడ్ గురించి మాట్లాడతాను అనమాట. సో మీరు కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు. అలా సిఏఎస్ అనేది జనరిక్గా కంట్రోల్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటే ఒక 100 మెంబర్స్కి ఎలా, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ వర్టికల్కి స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీకి ఎలా చెప్పాలనేది నేను మీకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాను. ఓకే, మరి నేను అవి కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అలా ఏం లేదు. కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత, కానీ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. దానికోసం అంటే మీరు కొంచెం వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కూర్చొని వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. ఐ నీడ్ ఈరోజు కాలేదు అంటే రేపు మార్నింగ్ 8 o'clock వరకు, అట్లీస్ట్ 8 o'clock 9 o'clock వరకు మీరు ఐడెంటిఫై చేసి నాకు డాటా పంపించండి. నేను ఒకసారి లుక్ బ్యాక్ చేశాను, కానీ అగైన్ 1 or 2 people ఓన్లీ చేస్తున్నారు. కొంచెం టైం టేకింగ్ తీసుకోండి, కొంచెం ప్రెజర్ పెట్టండి. 1 hour 15-20 minutes మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. మీరు ఎలా రాసినా పర్లేదు, నేనే పిచ్చి పిచ్చిగా రాస్తాను. నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ షుడ్ బి రైట్ ఇన్ ఎ వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్ కండిషన్. మీరు ఏం రాస్తే షార్ట్ కట్లో ఇట్లా సేఫ్ గార్డ్ అంటే సేఫ్ గార్డ్స్ ఇట్లా రాసినా కానీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. ట్రై టు బట్ సెండ్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, ఎవ్రీ వన్, ఈచ్ ఇండివిజువల్. Okay, so that's all for the day. We'll meet in tomorrow's session. Just put some efforts for the day so that by 9 o'clock or 10 o'clock, whatever in the morning, I will look after. Don't think that I am not looking after. I am looking after one by one. I am just ఒక్కొక్కరిది ఏమేమి ఉంది, ఏమేమి సెండ్ చేస్తున్నారు అనేది నేను కరెక్ట్గా చూస్తున్నాను, అట్లేం లేదు. ఓకే, and of course I'll appreciate Sandhya because she's always putting 100% of efforts to achieve the target. Okay then, that's all for the day. We'll meet in tomorrow's session. Bye bye.